Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a csodaszép napon. Ugye ma van a Koraszülöttek világnapja, ezt mindannyian tudjuk, november 17-e. Viszont van egy ilyen kis új információnk a Livitől, ami úgy hangzik, hogy ez az utolsó év, amikor november 17-e a Koraszülöttek világnapja, mert egy ilyen közös kezdeményezés alapján, meg így a mindenféle programtudulások miatt jövőre már november 15 lesz. De egyelőre még ma tartjuk ezt a nagyszerű kis Zoom konferenciát. Nagyon-nagyon büszkén mondom nektek, hogy 350 regisztráltunk van erre a konferenciára, és azt mindenkinek mondom, hogy ha véletlenül nem tud itt lenni, vagy aki most itt van, az adja át olyannak, aki nem tud itt lenni, hogy fölvesszük az egész konferenciát, és az így megvagdosva föl lesz az Egyesületnek, a Mellettedeim Egyesületnek a YouTube csatornáján, úgyhogy ott ezt mindenki utólag meg tudja majd nézni. Tehát nagyon fontos az, hogy a Mellettedeim Egyesület YouTube csatornájára mindenki iratkozzon föl, minden barátot, kollégát szólítson föl arra, hogy oda föl kell iratkozni, és ott az összes előadás az megtekinthető lesz. És akkor most a technikai információk után iszonyatosan örülök rá, hogy ilyen sokan elfogadtátok a meghívást. Nagyon köszönöm az előadóknak, hogy ennyit készültek az előadásokra, és hát nem utolsó sorban nagyon köszönöm a két szervezőtársamnak, dr. Cinel Mónikának és Nagy Líviának az, hogy végig most már azt tudom mondani, hogy hónapok óta ezen foglalkozunk, hogy ez minél jobban sikerüljön, mind szakmailag, mind technikailag ez az egész konferencia. Aki nem ismerné, dr. Cinel Mónika, vele én iszonyatosan régóta dolgozok együtt, csináltunk együtt koraszülött utógondozást is, most is benne van ő is egy nagyon nagyszerűen működő, egyes gyerekeknél működő koraszülött utógondozó csapatban, de most éppen napi szinten nem dolgozunk együtt, de amiért azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon fontos lehet, hogy egy ilyen konferenciára meghívjunk titeket, az az, hogy ugye nemrég elkészült egy kiváló irányelv, ami a rizikó újszülöttek és koraszülöttek utánkövetéséről szól. Nyilván egy csomószor lesz erről szó a konferencia alatt is, ennek a Cinel Móni volt az egyik fő motorja. Ennek megfelelően az előadások nagy részét azt ő válogatta össze, és ő lesz az, aki így a fő konferencié lesz végig az egész nap folyamán. És akkor Nagy Lívia pedig, aki hát az Egyesületünknek az egyik kitalálója, az egyik alapító tagja és az alelnöke, ő pedig ugye egy olyan érintett szülő, aki nem ismerné őt, akinek egy nagyszerű kis koraszülött babája, csemetéje, hát most már nagyfia van, és a Livinek a véleményére és az aktív együttműködésére mindig számítunk, hiszen ez az egész dolog, ami miatt mi a napot együtt töltjük, ez csak akkor működhet jól, hogyha a koraszülött utánkövetésben nem csak kiváló szakemberek vannak, nem csak egy nagyon jó multidisziplináris csapat foglalkozik az utánkövetéssel, hanem a szülőket is meg tudjuk győzni arról, hogy az ő aktív részvételük, az aktív jelenlétük egy ilyen utánkövetésben az mennyire fontos. Nagyjából az egész napnak a szelleme az ennek a jegyében fog telni, úgyhogy kérem, hogy figyeljetek, a kérdéseket azokat mindenféleképpen a chatfalon tegyétek föl, jó, nem szóban, hanem a chatfalra írjátok be, és utána pedig abból fogunk annak megfelelően, milyen hosszú volt az előadás, egy vagy két kérdést kiválasztani, és akkor arra az előadók megpróbálnak válaszolni nektek. Jó, tehát a legfontosabb feladata a YouTube csatornára való feliratkozás, aktív részvétel, chatfalra írjunk föl mindent, és akkor hagyjam a szót most a szervezőtársak közül Nagy Líviának, aki ugyancsak egy pár dolgot fog nektek mondani. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek nagyon jó okosodást egész napra. Tehát jó napot kívánok, kedves résztvevők, kedves szakemberek, érintett szülők, és mindenki, aki ma velünk van. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Koraszülöttek világnapjához kapcsolódó online konferenciánkon. Ahogy Nádor főorvos úr mondta, már hónapok óta készülünk erre a konferenciára. Ez a nap világszerte a koraszülött babákról szól, akik életük első pillanatától küzdenek, és azokról a családokról és szakemberekről, akik segítik őket. Fontos azonban hangsúlyoznunk, a koraszülöttség történeten nem ér véget a hazamenetellel. Éppen ezért a 2025-ös világnap tematikája teljesen jogosan az utógondozás. Idén ugyanis mérföldkőhöz érkeztünk, megjelent az év elején a rizikó újszülöttek utógondozásának alapelve, amely először foglalja egységes keretbe azokat az irányokat és feladatokat, amelyek biztosítják, hogy ezek a gyerekek ne csak túléljenek, hanem a lehető legjobb életminőséggel éljenek tovább.
Ez a dokumentum szakmai közösségek, klinikusok, fejlesztők, kutatók és szülői szervezetek közös munkájának az eredménye, és mi, a Melletted a helyem Egyesület nagyon büszkék vagyunk rá, hogy részesei lehettünk. De szeretnék beszélni arról is, hogy miért dolgozunk. Ennyi éve ilyen elszántam. Az Egyesület motorja, szíve, lelke egy fiatal férfi, aki ma már 20 éves. Ő az, aki emlékeztet minket arra, hogy minden picen töltött nap, minden döntés, minden szülői érintés számít. Látni a képernyőn az ő úgymond referenciáit, hogy ugyan mint gyermek megúszta, ezzel a mondattal engedték őt annó haza a picről, de hát ezekkel a maradvány szövődményekkel. Ő egy 20 éves, 890 grammal született, érkezett a világra. Az inkubátor apró ablaka mögül indult, és ma már 2 lábon áll az életben, beszél magyarul, franciául, utazik, imád síelni, hendi síelni, barátai vannak, elfogadó közösség veszi körül, és megtalálta a saját útját, és ami talán a legfontosabb, boldog. Az ő története és a hozzá hasonló történetek százai nap mint nap emlékeztetnek minket arra, miért végezzük ezt a munkát. Hogy a koraszülöttség nem egyszeri esemény, hanem életre szóló indulás, hogy a családok terhei, félelmei és reményei nem érnek véget a hazamenetel napján. És hogy szakemberként, fejlesztőként, orvosként, ápolóként, pszichológusként, vagy éppen szülői közösségként mindannyian kapcsolódunk ehhez az úthoz. A mai konferencia célja az, hogy ezt az utat közösen, egymást támogatva járjuk végig, a friss evidenciákat bemutatva, a mindennapi nehézségekről és megoldásokról őszintén beszélve, és nem utolsó sorban a családok hangját középpontba helyezve. Köszönöm minden előadónak, hogy elfogadta a felkérést, és köszönöm a több száz regisztrálónak a bizalmat, és hogy ma itt vannak velünk. Kívánom, hogy ez a nap adjon tudást, kapaszkodót és erőt mindannyiunknak. A Koraszülöttek világnapja az apró hősökről szól, de valójában mindannyiunkat nagyobbá tesz. És akkor fel is konferálnám első előadónkat, professzor Dieter Wolkét, akivel nekem hosszú évek óta közös utam van. Ő az, aki nem csak az Egyesület munkáját, az utógondozással kapcsolatos javaslatokat teszi számunkra, hanem a mindennapokban, a mi mindennapi életünkben is hatalmas segítség. Wolke professzor évtizedek óta követi azokat az extrém koraszülötteket, akik ma már élik mindennapjaikat, ugyanúgy, mint az én kisfiam, és hát nagyon-nagyon fontos eredményei és üzenetei vannak számunkra, nem csak a szülők számára, hanem akik az utógondozásban résztvevő szakemberek, neurológusok, neonatológusok és természetesen fejlesztő szakemberek. Úgyhogy kérlek, Csaba, indítsd el az előadást. Hello, my name is Dieter Wolke from the University of Warwick. I would like to thank Livia Nagy, who invited me to talk to your parent organization on the long-term outcomes of adults born very preterm. About 10 years ago, people, journalists like at New Scientist or at Nature, started asking, are those who were born in the 1980s, 1990s and are now adults, are they forever premature? So to study this, we need long-term follow-up studies. And there, of course, they're born on particular cohorts who are born during a particular time period with at the time relevant treatment methods, and they're compared to healthy full terms who are also followed up. So are long-term results of cohorts that are 30 or 40 years ago born still relevant today? Well, we can see on this slide that the survival rate has dramatically increased, particularly in the 1980s and 1990s, and then has flattened down. So survival has clearly improved. However, recently, within the last month's published meta-analysis shows at the bottom of this graph here, 1980, 1990, 2000, 2010 cohorts were born, that there has been no improvement in the cognitive outcome in childhood of children born at different cohorts since the 1980s. And this is whether they were extremely preterm or very low birth weight. So there has been improvement in survival, but no improvement in most outcomes beyond 3 years.
So more very preterm survive, but the cohort studies from the 1980s and 1990s are still relevant for what is to come for very preterm, very low birth weight born today. So let us look what the effects of prematurity are into adulthood. And the first thing is to look at brain development into adulthood. And here on the graph we see that the brain shows characteristic changes still in adulthood in volume, in the limbic system, thalamus, cerebellum, cortical folding, and network connectivity. Let us then look at motor outcome. We know that about 3 to 5% of very preterms develop cerebral palsy, and another 10 to 20% are developing what's called developmental coordination disorder, or they're being clumsy. And this remains very much the same still into adulthood. Thirdly, let us look at their cognitive outcome. And here I'm showing a study of 11 cohort studies across the world which assessed IQ of those born very preterm, very low birth weight. And the difference is 12 IQ points to full terms. The normal IQ is 100. That means that on average very preterms have an IQ of 88. And this is very similar to what the IQ was like in childhood. The next thing we want to look at is at the personality of those who were born very preterm. And you can see here on the top in the orange bars that very preterms are less likely to be extroverted. So they're more introverted, more likely to be withdrawn, and like it less to be with people. The next line shows you neuroticism, which means they worry more and they're more anxious and more likely to develop depressed feelings. On the other hand, they're more agreeable with other people, but show, because they're also more withdrawn, less openness to new experiences. If we look at mental health in childhood and adulthood, we find small differences in anxiety and depression, but we find the major differences in neurodevelopmental disorders. That's autism spectrum disorders. It's about up to 10 times more frequent in very preterm and very low birth weight. And in ADHD, that's attention deficit hyperactivity disorder, which is still about 3 to 5 times more frequent in adulthood. So the summary is on functional development into adulthood. The brain shows characteristic changes which we still see in adulthood MRI. That severe motor problems such as cerebral palsy persist, but clumsiness less so. The cognitive differences of about 12 IQ points persist. Anxiety and depression are a little bit more frequent and reduce a bit, but neurodevelopmental disorder like ADHD and autism are most frequent in very preterms. The very preterm personalities are characterized by being more introverted, more anxious and worrying, neurotic, and less open to new experiences. But these mean differences hide heterogeneity. So a lot of the very preterm develop perfectly well, while others show more problems. So let us look at one particular study, the Bavarian longitudinal study, which I've been directing over the last 35 years. We followed up children born from birth several times in infancy and childhood, and the last assessment was carried out and completed last month in October at 38 years of age. And you can see on the picture at the bottom, you start this with black hair and you end up with grey hair. Now, if you look at heterogeneity of outcomes, you can see in this graph
on the top, where you have the green, the red, and the blue line, that 68% or 61% of those who were born preterm show few psychiatric problems. Yeah, it's the green line, relatively flat. But 16.6%, it's the red line, increase from childhood into adulthood in their internalizing problems, in their worries and emotional problems. While another 21.7%, the blue line, reduce in their internalizing problems into adulthood. So there is quite individual development between different groups of very preterms. At the moment, I've just talked about functional outcomes, but our life is really about mastering life tasks. We are all born into a family, and about 85% have got siblings, so have sibling relationships as well. Most important for our happiness and life satisfaction is that we create friendships, that we have got sexual relationships and make romantic partners. And for many, that also means to have children. And to do this, we need to become financially independent at some stage through our education and employment. So let us see how preterms master these life tasks. The slide is not moving on. We managed to get the slide started again. Here an example from the Bavarian longitudinal study of Melanie, who allowed us to show her how she grew up. She was born at 26 weeks, and you see on the top, on the left, you see her in the neonatal intensive care unit, then at her first birthday, third birthday, the day she went to school, and then in her 20s when she married. So many very preterm develop better than expected on average, and this is the heterogeneity. Now, about education, work, and financial independence, we just published in May this year a study of 11 cohorts across the Western world, and we find that very preterms, on average, get lower educational attainment. They're less likely to do A-levels or go to university. They experience more periods of unemployment, and they more often receive social benefits from the state. And more of them will still live with their parents, are less likely to live independently. When we looked at the predictors of educational attainment, the two most important factors which were related to lower educational attainment were that they had experienced BPD, which is bronchopulmonary dysplasia, so a lung disease, and more of them had NSI, which means neurosensory impairment, like cerebral palsy, blindness, deafness, or learning disability. On the other hand, there are other factors which are related to better outcome in very preterms, which are being born a girl, female sex. Secondly, higher maternal education, that means born into a family which has got higher education, and having a mother who has got a higher maternal age. Peer and partner relationships. Well, we find that at 26 and at 34 years, shown here in the graph on the top for peer relationships and at the bottom for partner relationships, in blue the control children and in red the very preterms, we see on average that the very preterms show lower peer relationships, poorer quality at 26 years, and still at 34 years of age. When we look at romantic relationships, whether they have found a partner, we also find, if you see the red blobs
further down on those indicating the very preterms, there are more who have not found a partner or have got poorer experiences. To show this more clearly, we have got here a life curve where we show at the bottom of the graph the age from 0 to 37 years of age. And we have got in the solid line, we show how many, or is the likelihood that you had a first sexual intercourse at what age. And you can see between 13 to 18 years of age, most of the full terms will have experienced sexual intercourse. While if you look at the dotted light blue line, you see that still by 37 years of age, more than 20% of the very preterms never had sexual intercourse. So one of the things of the problems is to make these experiences of having a romantic partner for a subgroup of the very preterms. Now the next thing I want to look at is as offspring of those who are full term versus those who were born very preterm. So the median age now in Germany where the study was conducted is 29 years of age that you have got your first child. Now before 29 years of age we find no differences between very preterm and full terms. We even find slightly more very preterms will have had a child by 29 years of age. But after 29 years of age, we find this really big divergence between the two groups. By about 35 years of age, less than 40% of the very preterms will have had a child, while it is 60% in the full terms. And the reason for it is that fewer of the very preterms do find a romantic partner to have children with. Now remember the big concern about the neonatal units in the 1980s, where there was a lot of separation between the parents and the infants who were in incubators and isolated. So it is really nice to see at 26 years of age, we find no differences in blue between the full term and in red the very preterm. And at 34 years of age, we find even a slight tendency of better relationship with the parents than in the full terms. And the reason for it is that those who are born preterm are more likely still living with their parents. So let me summarize these results. So very preterms are less likely to experience sexual intercourse, in particular are less likely to partner. Very preterms do not catch up to their term-born compatriots by the mid-30s. Males are more disadvantaged in finding a romantic partner. That's true both for full-term and very preterm. And very preterm partner, the partner quality is as good as in full-term. The majority of very preterm will not have any children of their own, approximately 60%. So let me turn to the current research and how we can improve research and follow-up. So at the moment we look at a risk like being very preterm, very low birth weight, and then look at an outcome. And usually we look what people can't do, disease and problems, disability. And in between is a black box, and we pretend no development happens from birth to adulthood. However, a lot of things happen in the meantime. And what we have to do is to open this black box and to look at the factors like the social environment which may alter the outcome for very preterm birth. It's very preterm birth is only a risk, a probability to have a problem, but many develop well. And what are the factors that are protective? So we can look at factors in the individual, in the parent-child relationship, in the family, in the peer group, because friends are important, but also in the neighborhood. And here's an example of a study
which we have just published with my colleague Sabrina Twilha, of fostering positive mental health in those born preterm. And we did this in a sample in the UK and in Germany. And what we find, there are individual factors which help, like having higher cognitive ability, better self-regulation. But we also find that those who had a better mother-child relationship, but also better father-child relationship, had better mental health in childhood. It's important to grow up in a family which has a clear structure, but is warm and supportive, and that the interparental relationships are good. Where there's a lot of fighting between the parents, we found poorer mental health in the children. And a very important factor, that their friendship relationships and no bullying, because very preterms get 2 to 3 times more often bullied. I'm just moving on. There are lots of other graphs occurring on this graph. So what does it mean for follow-up? Well, we need to focus, as shown on the right-hand side, on functional outcomes, like, for example, mental health, IQ, motor functioning, physical health. But what we need to do more in the follow-up, which is conducted in follow-up clinics, is to look at parenting behavior, to look at parent mental health, to see what parents struggle with, to deal with their trauma, to support them in the transition into school and early on in school, and also help with peer relationships. So the implications are neonatally a stronger focus on family-centered care and parent-child interaction. In routine follow-up, we should continue into school age. We need a stronger focus on social life of very preterm children, also with their sibling and peers. We need to mobilize protective factors like with parents, nursery and school. And adult-born preterm want themselves more psychological support, more help at school and work, recognition that prematurity is forever, so that health professionals ask, were you born preterm? And adults born preterm wish their parents would have had more help with trauma, because that would have reduced them experiencing often overprotective parenting, which they think didn't help them very much. Thank you very much for listening. I would like to thank the research bodies that funded it, all the people who worked in the study, and my co-PIs in adulthood, Peter Bartmann and Christian Sorg. Thank you very much. Hát nagyon köszönjük Wolke professzornak az előadást. Sajnos nem tud itt lenni velünk élőben, de vállalta, hogy aki bármilyen kérdése felmerülne, nagyon szívesen válaszol, és a válaszait a YouTube csatornán közre is fogjuk adni. Még annyit tennék hozzá, mielőtt átadnám Ciniál Móninak a szót, és elkezdeni az előadását, hogy ahogy említettem a beszélgetés elején is, vagy az előadás elején, beszéljünk őszintén a koraszülésről és annak következményeiről. Amikor pár évvel ezelőtt Eduard fiam megkezdte volna a középiskolát, azt csak egy olyan helyen tudtuk volna biztosítani számára, ahol bentlakással van egész héten. És én akkor egyből Wolke professzorhoz rohantam minden kétségbeesésemmel, hogy akkor ezt hogyan is lehetne, és biztos, hogy jó ötlete ez, és egyáltalán az én anyai szívem az így tovább tördelte egyáltalán a gondolat is, és akkor azt tanácsolta nekem és a férjemnek, hogy igenis menjen a gyerek iskolába, és legyen saját élete, és menjen nyugodtan bentlakásos iskolába, nem lesz semmi gond. Ugyan az első héten a férjemnek úgyse kellett zárni a gyerek szobájának az ajtaját, mert reggelente az ágyában talált meg, de megoldottuk, túléltük. És aztán elkövettem azt a hibát, hogy egy hónappal ezelőtt megmutattam a férjemnek ezt az előadást, és azóta, amióta gyakorlatilag látta ezeket a grafikákat, azon agya, hogy akkor a következő 2 évben, hiszen Eduard most már 20 éves, valahogy meg kellene oldanunk az ő úgymond szexuális életen való átesését, úgyhogy neki most ez a következő projektje. De Móni, át is adnám neked a szót. Ki segít nekem szakmák összefogása az utógondozásban és a fejlesztésben. Ciniál Mónika most már évek óta ugye a fejlődés neurológia ambulancia vezetője, gyermekneurológus, neonatológus, és hát várjuk nagy szeretettel az előadásodat.
you.